far. Mimi nakumbuka Eve alikuwa amekonda, alafu alikuwa anatembea na tuslippers tungine tu black. Tulikuwa na ka brown sababu ya vumbi. Huyo mtu huyo alikuwa anakaa jaki. Kuna hata dem fulani hapo nimesikia amejitokeza amesema ni demu wa Trevor. And of course, tumefika hapa hivi because a lot has been happening. Of course, venye umesema, ukosangi ka evidence, ukosangi ka story. Now, kuna mambo ambayo yamekuwa yakihappen for the last 3 days online. Ukiingia YouTube, ukiingia pale hivyo Facebook, Instagram, the couple, Trevor and Mungai have been trending. True. Jamani mambo yakaenda the other way. Yeah, it's unfortunate. Actually, unajua, what we do in media, sometimes it's more spiritual than we think the physical aspect of it. Ukikumbuka kuna wakati anaitwa President Ali, aliwahi kuuliza if Mungai na Trevor, ikawahi tokea mmeachana. Sisemi muachane, lakini ikawahi tokea mmeachana. Kutaendaje? Kuna vitu walizungumza pale. Ikawa tu ni ile kujibu swali ambalo limeulizwa anyhow ama randomly. But at the end of the day, some things we do, we should know that our physical world is connected to spiritual realm as well. So kuna vitu ambavyo vinakuwaga vimefanyika mbele lakini physically havijafanyika. Sasa kama kile kilikuwa kimefanyika labda kama sio kiki. Kwa sababu pia inaweza kuwa ni kiki. Lakini what I'm just trying to say is sometimes we predict our own downfall or our own disgrace. Tukifikiria kwamba sisi tunaelewa zaidi. But unfortunately wapataga hatuelewi zaidi na inakuwa ni hivyo. So it's unfortunate it took that turn, but I just hope and pray hii ni kiki. Is it possible kwamba ni kiki? Because pale hivyo Trevor alituambia they haven't been together since last year February. Lakini kwenye mitandao tunaona wako pamoja, labda probably for us where we work in the same field tunaona wako field pamoja. I also worked with them. Mimi sikuona kama walikuanga labda na IT hawako pamoja. Sometimes unajua media na kama pressure, and I understand if Mungai, I understand Trevor. Kwa sababu Kenyans we have to speak the facts. Tunapenda sana kudwell in failing of the people. So unaona ile kidogo Trevor inabidi hold ego yake, same applies to if Mungai, so that it doesn't disrupt the business, because hii ni biashara. Kwa hiyo unapata umeniudhi, labda kuna vile unaangalia wanawake wengine design nyingine, wewe pia una embrace wanaume. So unapata kuna hiyo makosa, lakini inabidi tucheze chini kwa sababu ya kazi. Unajua unaweza kosana kimapenzi ulale njaa sababu umemess na job. So unacheki pia ile branding, utamess na brand, utamess na venye yani biashara yako ina run. So unapata inabidi wa maintain silence, but in real sense, in real life they are suffering. Unaget? So kuna hiyo brand aspect of it and business in our force we work together, because even ndo wasome zoea kuna venye tuseme if Mungai aseme staki stories za Trevor, another director comes in, utacheki if I feel ile energy yenye anafanyaga job akiwa na Trevor. So unapata hiyo in our force lazima mfanyakazi pamoja. Lakini hata kufikia saa hii unaona hakuna hata mmoja wao amekuja aka confirm kwamba ndo hii contract imeisha. Umepata? Sababu kazi haishi kwa mitandao. Lakini contract itaishaje where sasa platforms ziko na mtu mmoja, meaning there is no contract, sababu Trevor alisema yeye amezichukua Facebook, pale hivyo YouTube na ka change jina. Sema umezichukua na zipeleka wapi? Unless we don't know the law or we live in the in the 15th century. Watu wamekuwa kingoja labda kusikia kutoka kwa Reval, though she's not in the country. Kuna probability they might take ama yeye Eve anaweza take legal action against Trevor. Actually unaona hii kupart hiyo ni utoto. Ndio nakwambia probably 90% ni kiki in the sense that Eve Mungai, she's a brand but she's human. Naelewa? Lakini ukichange from Eve Mungai to KOM, it makes it open for like you can bring in new talents, new energy. So ndio wase wakuwe aware the existence of Eve Mungai now converting to Kenya online media iko available for any content creator
mwenye anathink anawezaenda pale wakakubaliana mkataba na akaanza kufanya kazi. Sasa isikuwe ati anafanya kwa Eve Mungai. Eve Mungai is a person on her own, but KOM is also a brand and a business on its own. So kuna possibility hii ni kiki. Unaget? And maybe hata kwenda TZ huko pia ni kiki. Kwa sababu unajua ngekuwa hapa niko sure nyinyi watu wa kuchokonoa mngekuwa mshafika. Eve lazima ongee on this. Unaelewa? So ile Eve ako TZ na mjui specifically TZ wapi, anaweza kuambia niko da au niko sijui wapi hapa Madongo Poromoka, lakini hauwezi muai in as a person. So I think it's just all of it to avoid these direct questions, because kama ingekuwa ni hivyo nakwambia garnering 800k 700k subscribers is not a joke. Hii ni kitu ita involve lawyers, hii ni kitu ita involve court, ni kitu ita involve paper writing. Unaelewa? Now, maybe I have ama kidogo labda nimeweza kusikia, naweza sema za ndani, although I'm not in a position sincerely to talk about that, but it could be like this whole story is so serious na kwamba it could. Kuna do you believe it's a serious thing? I don't really feel, because I haven't seen the legal action of it. Unajua Trevor angekuja amesimama na lawyers wake aseme this is the procedure tunafuatilia, alafu Eve Mungai pia angekuja aseme okay, platform ni zako, sijakataa, mkataba ulikuwa unasema aje, the way yani vile walikuwa wameagree the agreement, basi wangezungumza kutoka kwa hiyo. Kwa sababu Eve Mungai anaweza sema okay, umechukua channels, toa video zangu, kwa sababu zile video zote hakuna hata moja unaona Trevor. Unaona? Zile video zote za kazi unaona nani? Eve Mungai. So Eve na aka go ahead aseme legally nataka hizo video zote zitolewe. Kwa sababu they are still earning. Unaelewa? Na hizo proceeds zinaenda kwa mtu binafsi. Kwa hiyo mimi sioni kama ni serious. Inaweza kuwa iko serious kibinafsi, wenyewe wanaona ni ngumu kuwork pamoja. Okay? Maybe after they have grown industry wise, also mental wise, and maybe kila msi anaanza kuona different things hawako anaona. So possibility iko seriousness like how individually kukosana, but kikazi hamwezi kosana kikazi. Let me ask you, of course you've worked with the two of them. When was the last time you guys were together? I think kama sio 2 months, I think 2 months ago. 2 months ago. Yes. Uliona like any sign of maybe probably them not being okay together? Honestly speaking, I couldn't tell, because I was the one being interviewed, and then Eva alikuwa amechangamka, Trevor always anakuwa amenichangamkia. So sikuwa I notice like kama how individually kuna issues, because hata venye Trevor alikuwa na set cameras hapa, and I think I've said this on a set somewhere, hakuwa anafanya kazi ni kama kujisukuma. Alitupanga hapa, sie tu director tu anaweka kamera, uko poa hapo, naona uko poa. Alikuwa anakuja anamwamsha, hebu kidogo nataka ikitika hapa. Anapanga kiti. Ananiamsha, wacha tuweke kiti hapa hivi. Ngoja kiasi, buka amka. So he was doing his work diligently. Haikuwa ni kama kuna kitu chochote ambacho unaweza kusema mbona huyu director ako tu hivi, mbona niambia ataka niko fiti. Juzi unajua hata nyima demu na apply zile makeup, alikuwa anaangalia kazi kwa fiti, anamwambia ile jua nakuchapa sana, songa hivi kidogo. So from work ethics, mimi naona walikuwa fiti sana. Yeah. Jana, I think juzi, sorry, Eve made a post pale on her Instagram page, and of course watu kwenye comment section lazima wangeleta this whole story of whatever is happening, because first of all Eve hajaongelelea anything. Yes. But kuna mtu alimprovoke akamwambia we are waiting to hear from you, and Eve replied to this comment akasema soon. As truth, do you think it was right for whatever Trevor did? First of all, okay, probably hatujui inaweza kuwa ni kiki, but now with whatever he wrote on his Insta stories, pale hivyo aliposema Eve's services are no longer needed. Do you think that's some form of defamation, or was it even right for him to do so? First of all, what services was she providing? You know? Because for sure we knew Eve Mungai. So she was doing herself services, not anyone else. So if Trevor had come up with, say, KOM before, unachiki kama venye ulikamo ulisema ulikuwa na work na wao.
So wakikuja hapo waseme if Mungai and Trevor come and say Sheikh's services are no longer needed, makes sense. Kwa sababu tulikuona umekam, lakini kulikuwa na mtu pale na ule mtu ndio sisi tunajua. Sasa ukikuja kutuambia mwenye kampuni hayuko needed anymore, unaniambia nini? I make sense, una get? So unless if Mungai decided to sell her name to Trevor and accept that her name can be used as a brand name, then hapo akona all rights to say so. But if it was ni aje ile kibeshte, so unajua mimi ni cameraman, mimi naweza simama na microphone, tufanye tu job, and then you agree. Because if I remember very well vividly from the story that actually if Mungai alikuwa anapeana, alikuwa anasema huyu jamaa alikuwa anampiga tu mapicha zile za kupost tu, yani tu ile ujana for media tu hizo. Then later on ikakuwa tufanye tu interviews. Ilikuwa tufanya tu interviews. Wakaanza kufanya tu interviews wako hivi. You remember the days of akina Madocho, manzi wa Kibera, Nairobi, manzi wa Kisii and stuff. Then boom, wakablow. So if you can remember from that, if we use that as evidence on this case, then it means there was no written contract. Kwa hivyo hata kama Trevor alikaa kwa computer akafungulia if Mungai channel, nani content ya nani kwa hapo? Sino kweli? So if there is no written contract from the word go, then no one between them can claim this is my work. Wewe ulishoot sawa, mimi nilifanya video. It's an equal business. So you can never say my services are not needed, because hatukuwa na mkataba wa kusema channel ni yako, channel ni yangu. Na pia Trevor anasikika kwa video akisema ikatokea tumeachana. Anampea channel. Mnakumbuka? Yes. Anamwachia channel zote kwa sababu yeye ndiye amejenga hizo channel and stuff. So ukisikia wote talking from different aspects, from different persons, yani Eva kiongea na Trevor kiongea, we can all agree to these channels belong to all of them. Kila mtu ameweka energy pale, amespend time yake pale, na ameinvest a lot. So hakuna venye naweza kuwa sasa ni ya msemo mmoja. Zi kabisa ngumu. Itakuwa tricky. If whatever is going on is true, as truth, yes, unaweza ambia if nini? If sema sasa ni ukweli na sio kiki. Yeah. If it is true, this is so much shaming, and it's a disgrace to the Kenyan online digital community. Kwa sababu pali wametoana ni faa sana, like ni faa. Mimi nakumbuka Eva alikuwa amekonda, alafu alikuwa anatembea na tuslippers tungine tu black. Tulikuwa na ka brown sababu ya vumbi. Huyo mtu huyo alikuwa anakaa aje? Eva alikuwa anakaa, unaona Eva hata angekuwa hizo time akianzaga angetumika kama advertisement za kuraise chakula huko Turkana. Unaona zile children's home please, angetumika kwa advert kama hizo. Yani udema ametoka far before kuja sasa hii model mwenye mnaona. Hata hatukuwa najua haga inaweza develop, lakini pesa. Kai! Hiyo figa ilitoka. Inaweza leta figa, mpaka figa kakuja mpaka unajua ni venye ni bibi ya mtu. Trevor acha kujifanya ni bibi yake. Ushike uconfirm. Uko sure is this meat? So wanafaa kukumbuka. Anyway, jokes aside, they really have to remember. Wakati walikuwa na kosa fare, wakati walikuwa na futu wanatoka kwa matatu, yani unajulikana lakini una kaeni. They really need to revisit those moments. Then they will find the meaning. Unajua mimi wase kila saa time wananiulizaga wakati ma expose zangu, uogopi kufa. And I tell them this, and I'll tell Eve and Mungai na Trevor the same. You will never find the meaning of living until you make peace with death. Manela? Because it's inevitable. So until you realize your past, how you've grown, then you will never understand that future was never in existence before your past. Naelewa? So wanafaa kurevisit hizo moments walikuwa low sana. Hiyo ego na hiyo pride na hiyo kuangalia saa zingine vitu za upumbavu. Unaget? Itoke. Ama hata ni heri wa agree on, kwa sababu wakati huo unanichukua video. Kuna wakati mwingine mwanaume ananiangalia mimi kama Eve. Labda unafikiri kuna kitu kati yetu.
Unajua naweza kuwa na kuongelesha afu na kuwink.